안녕하십니까. 9월 14일 방송 시작하겠습니다. 오늘은 영어부터 하는 게 아니라 한국어부터 할게요. 그 다음에 영어로 하겠습니다. Hello guys, this is HYBE speaking on September 14th. As per your request, I'll do an English translation in the second half of the video. Okay? 자, 오늘 아주 흥미로운 사건 아닌 사건이 일어났어요. 정국님께서 이제 그 반려견 밤의 인스타그램 계정에 의미심장한 메시지를 올렸죠. 그리고 이거에 대해서 굉장히 생각보다 왈가왈부가 많았습니다. 일단 해외 같은 경우는 레딧에서 이게 도대체 무슨 뜻이냐? 그래서 정국님의 인스타 계정이 해킹당했다. 이건 정국님이 아니다. 평소에 하는 말투와 다르다. 뭐 이런 얘기도 나왔고, 그리고 아미분들께서 굉장히 사랑하는 우리 이선명 기자님께서는 이런 기사까지 썼어요. BTS 비정국 뉴진스 미니진 공개 지지 하이브 제국 흔들. 자, 그래서 저마다 이거에 대해서 의견이 분분했습니다. 물론 제가 이 영상을 준비하는 도중에 두 번째 포스팅도 올라왔었죠. 그리고 빅히트에서도 입장을 내놨고요. 그런데 그 전에 저는 일단 이걸 딱 보고 어떤 분들은 그러니까 실제로 이렇게 생각하시는 분들도 있었어요. 미니진을 공개 지지하는 거다. 그리고 뭐 계정이 뭐 해킹당했다 이런 사람이 아닌데라고 하셨는데 저는 이걸 딱 보고 굉장히 대인배시다 이런 느낌이 들었거든요. 왜냐면 일단 천천히 설명을 해볼게요. 우선 이게 무슨 뜻인지 모르시는 분들을 생각을 해보면은 자 최근에 며칠 전이었나 지난주에 뉴진스 한이님께서 이런 상태 메시지 업데이트를 했습니다. 포닝이죠. 뉴진스만의 어플이 있습니다. 모든 하이브 아티스트들이 위버스를 쓰는 반면 뉴진스는 그들만의 어플이 있죠. 소통 앱 어플. 포닝에서 상태 업데이트를 이런 식으로 해놨어요. 토끼, 이건 버니즈를 상징하죠. 게다가 여기에 그 하트 5개, 그리고 파란 모자, 이 하트 5개는 딱 정국님께서 올렸던 하트 5개와 동일합니다. 순서도 똑같죠. 복붙을 한 거예요. 이거는 결국 뉴진스 멤버들을 상징한다고 봐야 되죠. 한이님은 버니즈와 뉴진스 멤버들 그리고 파란색 모자 대표님 전 대표님을 상징한 거였는데 정국님께서는 이런 식으로 했어요. 자, 이랬을 때 과연 이게 정말 이 이선명 기자가 말씀하신 것처럼 미니진을 공개 지지하는 것이냐? 과연 그럴까? 어, 무엇을 포함시키지 않았는지를 봐야 되죠. 버니즈와 그리고 파라모자 미니진 씨입니다. 거기다가 이 핵심 문장 Artists are not guilty. 아티스트는 죄가 없다. 즉 미니진 씨와 뉴진스를 떨어뜨려서 분리해서 생각하고 아티스트는 죄가 없다고 말을 하는 거죠. 이거는 하이브가 미니진 이슈가 등장한 뒤부터 계속해서 유지해온 기조와 동일합니다. 우리가 기억을 하는지 모르겠지만 초반에 계속 반박에 반박을 거듭했을 당시에 하이브는 최대한 뉴진스 멤버들이 미니진 씨에 의해서 어쩔 수 없이 가스라이팅 당했다 이런 식으로 거리두기를 하려고 했었습니다. 그렇죠? 그래서 뉴진스 엄마라는 미니진 가스라이팅. 미니즈는 스스로 뉴진스 엄마라고 주장하는데 정녕 맞느냐, 지인들과 대화 중에 아티스트로 존중하기 역겹다 등의 비하 발언을 쏟아냈다. 가스라이팅도 했다고 주장을 했다. 이어서 뉴진스 멤버들이 정신적으로 종속되길 바라는 모습이다. 아티스트의 개성을 드러내지 못하게 하는 건 정상적이지 않다. 미니진 씨는 아티스트가 수동적이길 바라며 모녀 관계라는 프레임으로 가두려 했다고 했다. 진정한 엄마라면 멤버들에게 엄마가 돼 방패가 되어야 하는데 오히려 자신을 보호하고 있다. 이 모든 건 공익도 한 것도 아닌 미니진의 사익 추구라며 뉴진스 부모님을 분쟁의 도구로 사용했다. 뉴진스 엄마들이 미니진 씨와의 계약을 안 해 문제가 되지 않을 점을 이용했다고 주장했다. 자, 부모님 얘기가 나와서 말인데 미니진, 뉴진스 부모들 의견서 작성에 개입 이런 기사도 나왔었죠. 그리고 부대표 간 카카오톡 대화도 이렇게 공개가 됐어요. 미니진 씨가 엄마들 입장에서 쓰신 거? 네. 전달 어조에 대해 좀 고민해봐야겠다. 뭐죠? 어도에 항의서 보내기. 뉴진스 멤버들의 부모님의 이름으로 보내는 건데 미니진 씨가 이 어조에 대해서 첨삭을 한 그런 정황이 포착이 된 거죠. 엄마들이 하이브와 계약서 안 쓰자 적극 이용하면 돼. 전속 계약서에 하이브의 내용이 있냐? 없습니다. 흐흐. 또 이의 제기할 만한 조항 없니?
공정위 엄마들이 신고하는 거지 자회사가 신고하기는 좀 그렇잖아. 뭐죠? 방편하기로 사용했다는 정황이 이렇게 나옵니다. 핵심 문장이죠. 엄마들이 까기도 좀 엄마들이 신고한 자체가 결백을 드러나기도 하고 자회사에서 신고하면 뭐 사회행위 어쩌고 12GX 떨 수 있다며. 그쵸? 자 그리고 이건 또 뭐죠? 이건 좀 이따 얘기하면 될 거고요. 자 그러면은 뭐라 했죠? 하이브는 지금까지 계속해서 뉴진스를 보호하기 위해서 최선을 다했습니다. 그러니까 핵심은 잘못을 한 거는 미니진 씨다라는 것을 분명히 하고 최대한 뉴진스 멤버들이 여기에 엮이지 않게 하기 위해서 노력을 해왔죠. 하지만 그럼에도 불구하고 뭐 이게 가스라이팅인지 뭔지는 모르겠어요. 뉴진스 멤버들은 탄원서를 제출하기도 했고 그리고 최근에 라이브 방송을 진행하기도 했죠. 그리고 뉴진스 부모들 역시 미니진 씨와의 편을 미니진 씨의 편이라는 걸 분명히 했고요. 하이브는 이제 직접적으로 부모님과의 소통을 하려고 했었는데 이거를 미니진 씨가 막았다는 그런 정황도 있었죠. 자, 그래서 결국 그런 노력에도 불구하고 결국 한 배를 탔다는 게 분명해졌습니다. 자, 그런데 정국님께서는 뭐라고 하셨죠? Artists are not guilty. 계속해서 이거는 하이브의 기자와 동일합니다. 아티스트는 죄가 없다. 물론 지금 제 구독자분들도 마찬가지겠지만 뉴진스 멤버들이 마음에 안 든다. 도대체 저들이 뭐라고 밤나라 배나라 하느냐 이런 식으로 말하는 것도 저는 충분히 이해합니다. 그럼에도 불구하고 사실 뉴진스 멤버들의 입장에서 생각하면은 물론 이 카톡 정황, 무속인 정황, 심지어 뉴진스 멤버들을 비방하는 내용의 카톡도 있었죠. 그럼에도 불구하고 그 관계가 특별하기 때문에 지금까지 계속해서 애틋한 마음으로 일했기 때문에 쉽사리 거리두기가 안 되는 것 또한 인지를 해요. 그래서 이번 라이브 방송도 누가 칼 들고 협박한 건 아닐 거예요. 저는 여전히 그 라이브 방송이 큰 판을 미니진 씨 혹은 그 배후에 누군가가 짜줬다고 저는 생각을 합니다. 그럼에도 자연스러운 흐름에서 라이브 방송도 진행됐다고 생각해요. 왜냐면 그 관계는 이제 부정할 수 없으니까. 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 하이브의 기존 입장과 마찬가지로 정국님께서는 artists are not guilty 라고 말씀을 하신 거죠. 자, 근데 뭐라고 했죠? 파란 모자 어딨죠? 게다가 버니즈는 어딨죠? 없습니다. 아티스트와 팬은 죄가 없다도 아니고 아티스트와 뭐죠? 프로듀서 혹은 전 대표는 죄가 없다고도 아니에요. 단지 아티스트입니다. 뉴진스를 품고 가겠다는 겁니다. 그리고 혹시 오해하시는가 말씀하시지만 저는 여전히 버니즈 팬들 중에 일부만이 악성 팬들이라고 말하고 싶어요. 뭐 이게 업체든 아니면 뭐든 간에 이분 그 상처를 많이 줬던 팬덤이죠. 특히 르세라핌과 아일릿 그리고 그분들의 팬덤 글릿과 피어나에게 굉장히 상처를 줬던 팬덤은 맞아요. 하지만 그 일부 중에서는 좋은 팬들도 있다고 여전히 믿고 싶습니다. 어쨌든 간에 정국님께서 지금 포커싱을 놔두는 것은 아티스트 그 자체입니다. 이번에 라이브를 진행했건 말건 결국 이 큰 틀에서 보면은 이렇게 한 몸으로 엮이게 한 거는 미니진 씨라는 거에는 저는 동의를 합니다. 그리고 이거에 대해서도 정국님께서 말씀을 하시는 것 같다고 저는 확신을 했어요. 이 두 번째 포스팅이 일어나기 전에도 말이죠. 뭐 다른 뭐 레딧이나 아니면 SNS에서 떠도는 그리고 보나마나 뉴진스 갤러리에서도 신이 났을 거예요. 우리 BTS 정우님께서 뉴진스와 미니진스를 서포트했다. 그래서 이거 BTS도 무너지는 거 아니냐, 하이브와 내전이 일어나는 거 아니냐, 별별 말이 있었겠죠. 그런데 두 번째, don't use them. 그들을 이용하지 말아라. 이런 포스팅이 나왔습니다. 그리고 자, 이런 식으로 악성 기사가 나오는데 하이브가 가만히 있겠습니까? 당연히 정국님께 확인을 했겠죠. 그리고 어떤 해외 분들은 군대에 있는데 정국이 어떻게 핸드폰을 쓰느냐? 네, 요즘 병사들은 일과 끝나면 핸드폰 쓰고요. 오늘 주말이죠. 핸드폰 쓸 수 있습니다. 그리고 빅히트 측에서 확인을 했었죠. 추측 이어지자 어린 아티스트 방패막이 내세우지 말란 뜻. 속속사 빅히트 뮤직 측의 입장이 나왔다.
마이데일리의 어떤 경우에도 어린 아티스트를 분쟁에 끌어들이고 방패막이로 내세우는 일은 있어서는 안 된다는 생각에서 올린 것으로 확인됐다고 전했다. 이렇게 나왔습니다. 확인됐다. 연락을 취했다는 거죠. 이거는 결국에 가서는 이거랑 동일합니다. 비겁하게 전홍중 대표 그때 피프트 사태에서 비겁하게 멤버들 방패 삼지 말고 당당히 나와라. 어린 아티스트를 방패막이로 세워서는 안 돼. 동일한 거죠. 결국 이 핵심은 어, 미니진 씨에 있다. 잘못의 핵심은 미니진 씨에 있다는 거예요. 네, 파란 모자 없죠? 저는 이렇게 해석을 했고 이거에 대해서 분명해졌습니다. 처음에 포스팅에 나와서도 저는 말했죠. 뭐 이것 때문에 불안에 떨거나 그러지 않았어요. 대인배라고 생각했어요. 자, 근데 그 얘기, 이 먼저 얘기해보자. 왜냐? 자, 정국님께서 제가 그 확인을 해보니까 어딨지? 저는 이제 평균 하이브 주주보다 일반 개인 하이브 주주보다 주식이 한 10배가량 많습니다. 그런데 대주주에 비하면은 보잘것없어요. 그리고 BTS 멤버들은 지금 대주주입니다. 자, 지난 2023년 11월 특별 관계가 해소됐죠. 그때 하더라도 일단 새 멤버께서는 주식을 매도했어요. 그럼에도 불구하고 진님은 5만 주, 약 5만 주, 제이홉님은 6만 주, RM님 5만 8천 주, 그리고 슈가 지민 비정국 6만 8,385주를 보유하고 있었습니다. 이게 얼마냐? 진님은 86억 원, 약 86억 원, 지금 주가 가치로요. 그리고 제이홉님은 약 100억 원, RM님도 100억 원, 약 100억 원, 그리고 슈가 지민님 비정국님은 112억 원 정도가 있습니다. 자, 대주주예요. 그리고 최근 하이브 주가가 이 몇몇 기자들에 의하면 왜 주가가 하락했죠? 미니진 씨로 인한 영향이 많습니다. 물론 엔터 종목들이 최근에 많이 전체적으로 하이브뿐만 아니라 주가가 하락을 하긴 했죠. 자, 그러면은 지금 일반 하이브 주주들도 마음에 안 들고 불이 나는데 이분들은 BTS 멤버들은 어떨까요? 더군다나 본인들이 세운 회사나 마찬가지예요. 본인들이 세웠다고 봐야죠. 하이브를. 그 회사가 지금 민희진 씨 한 분 때문에 이런 식으로 난리가 난 상황에서 과연 이분들이 이 이선명 기자가 말씀하신 것처럼 민희진 씨를 공개 지지를 할까? 특히나 이렇게 민희진 씨가 자 이거는 무속인 무당 씨하고 말씀하셨던 거죠. 방탄 여기서 끝내야지 매일매일 각오해 내가 갖고 싶다고 느낌 기업 합병 되듯 가져오는 거라 이런 방탄 들어오기 전에 손을 써야 해요. 앞으로 1년 이런 내용 멀티레이블 뭐 우리는 자유를 얻는 것 게다가 자 2024년 2월 4일 방탄 복귀 1년 전에 하이브가 약한 시기다. 이 시기에 하이브와 방시혁을 끝낸다. 이런 내용 인지를 못하고 있을까요? 과연 그럴까요? 저는 충분히 인지를 하고 있다고 보고 특히 하이브 분들께서 BTS 멤버들에게 보고를 하고 있다고 저는 생각을 합니다. 대주주예요. 다시 한번 말하지만 50억 원 이상이 대주주입니다. 한국에서는. 자, 게다가 제가 왜 대인배로 느끼느냐? 뉴진스 멤버들은 여전히 죄가 없다고 보시는 거죠. BTS는 자 신인의 정말 아무것도 없이 이 자리에 올라왔습니다. 반면에 뉴진스 멤버들은 뭐 최근에 부모님은 숙소에서 뭐 바퀴벌레가 나왔다 뭐라 했는데 이분들은 팬분들은 더 잘 알겠죠. 어떠한 환경에서 이분들이 BTS 멤버들이 시작을 했는지. 그럼에도 불구하고 뉴진스 멤버들은 이렇게 privilege 뭐라 하죠? 어찌 보면 특권이죠. 공주가 전혀 아닙니다. 굉장히 서포트를 많이 받았던 분들께서 이런 식으로 라이브를 했음에도 불구하고 artists are not guilty라고 말을 하신 점에서 저는 굉장히 대인배라고 느꼈습니다. 네. 자, 그리고 또 한 가지 흥미로운 점. 이선명 기자 이 제목 미니젠 공개 지지 하이브 제국 흔들 제가 이걸 끄지는 않았거든요. 근데 두 번째 포스팅 여기에 이어서 빅히트 입장 발표한 다음에 제목이 어떻게 바뀌었게요? 자, 하이브 제국 흔들 없어졌습니다. 공개 지지 파장 이렇게 바뀌었어요. 의도가 굉장히 다분하죠. 하이브 제국 흔들. 자, 그리고 왜 여기 B님도 나오느냐? B님 얘기도 해봅시다. 어제였죠. 기억력 뒤죽박죽하지만 레이오버 1주년
나 자신 축하해라고 말씀을 하셨습니다. 레이오버 뭐죠? 솔로 앨범입니다. 그리고 아시는 분은 아시겠지만 총괄 프로듀서가 미니진 씨였어요. 비님께서 이 사태가 벌어지기 이전에 또 모르던 시절에 개인적으로 미니진 씨에게 부탁을 하셨죠. 그래서 총괄 프로듀서였는데 그걸 두고 이런 기사가 특히 이선명 씨는 B 씨도 미니진 씨를 공개 지지했다. 그런데 과연 그럴까요? 자, 1주년 아니 미니진 씨 이슈가 있다고 B 씨가 자신의 앨범 1주년을 그냥 잠자코 있어야 될까요? 본인이 스스로 축하를 하는 거죠. 마땅합니다. 축하해야 마땅하고 캔슬 그 뭐라 그러죠? 영어로 캔슬 컬처라 하죠. 미니진 씨가 지금 이슈에 있다고 캔슬 컬처를 걱정할 필요가 없습니다. 다시 한번 말하지만 B 씨도 대주주예요. 얼마 있죠? 자, 110억 원의 가치가 있는 아, 주식 주주입니다. 이분께서 누구의 눈치를 봅니까? 하이브를 세운 분인데 당연히 자신의 앨범 거기다가 본인의 노력이 엄청나게 들어간 이 앨범을 홍보를 할 수가 있죠. 누구 눈치를 볼 필요가 있을까요? 그래서 그리고 여기에 뭐 미니지스 내용이 있었나요? 아니죠. 이거를 두고 이런 식으로 곡해를 한다. 다분히 의도가 분명하죠. 물론 이렇게 곡해가 될 거라고 BC가 생각을 안 했을 수도 있어요. 그리고 이런 기사가 나온 뒤로부터는 조금 더 조심을 할 수 있다고 봅니다. 아무튼 간에 이거를 두고 이렇게 확대 해석한다. 네, 의도가 다분합니다. 자, 아무튼 간에 저희가 생각을 해야 될 게 이 BTS 멤버들 대주주고요. 여러분과 저에 비해서 어마어마하게 더 주식 가치가 높은 분인데 부대 안에서 얼마나 무력감을 느낄지 저는 굉장히 상상도 되지 않습니다. 최근 아랫님의 포스트에서도 물론 슈가님 사건에 대한 얘기가 있을 수 있어요. 그러니까 최근에 생일이었죠, 아랫님. 그리고 가끔씩 때때로 화가 치밀어 오를 때면 그리고 뭐 무력감 이런 단어도 들어갔어요. 이게 여러 가지 복합적인 의견이 있다고 봐요. 왜냐면 본인이 세운 회사가 이런 식으로 여기저기 처맞고 있는데 무대 내에서 뭘 할 수 없는 이런 상황에서 무력감을 느끼지 않을까. 근데 그럼에도 불구하고 아, 어, V님께서 아니 정국님께서는 artists are not guilty. 이거는 굉장히 대인배, 오히려 대인배적인 메시지라고 봅니다. 그리고 뭐 제 채널도 마찬가지겠지만 물론 미니진 씨를 싫어하는 분들 중에서도 뉴진스 멤버들을 마음에 안 들어 하시는 거 있는 거 잘 알고 있습니다. 특히나 이번에 라이브를 한 뒤로부터요. 왜냐면 어 아니 이렇게 미니진 씨가 계획을 했던 게 분명한데 그럼에도 불구하고 이런 식으로 한 몸이 된다? 다시 한번 말하지만 저는 그 라이브 세션은 판이 짜졌다고 봐요. 그리고 뭐 어떤 분께서 말씀해 주셨지만 라이브를 하려면 유튜브에서 구독자가 1000명 이상이 돼야 되죠. 그런 세팅이 미리 계획돼야 되는데 아무 계획도 없이 본인들이 나서서 했다? 그건 말이 안 된다고 봅니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 감쌌다. 그리고 이런 기조는 하이브의 기존 기조와 동일하다. 그래서 저는 첫 번째 포스팅에 나왔을 때도 놀랄 거 전혀 없었습니다. 걱정할 거 전혀 없었고요. 단지 이렇게 확대 해석한 기자들이 있었을 뿐이고, 그리고 이런 기자도 기사 제목도 결국은 제목이 이렇게 바뀌었다는 게 굉장히 흥미롭다. 이렇게 마치면 되겠습니다. 네, 오늘은 이 정도로 하고요. 영어로 이제 번역을 하고 끝에 뭐 제가 말씀 못 드릴 수 있겠지만 추석 잘 보내시길 바랍니다. 댓글로 의견 남겨주시되 저희가 댓글을 남길 때도 의견을 나눌 때도 좀 저희가 스스로 클래스를 지키면서 긍정적으로 소통을 나누면 좋겠다는 생각입니다. 이 씬을 위해서라도요. 아시겠죠? 감사합니다. Alright, guys. So there's something very interesting happened today. Jungkook made this post on his puppy, Bam's Instagram account, right? 5 hearts and this muscle emoji and a statement: artists are not guilty. Now, after this post was made, I know there were a lot of conversations going on and a lot of conspiracy theories all over the internet. And when I went over to Reddit, and people are like, "This is not Jungkook. This is not the way he talks, right? What's up with this like English sentence? He usually speaks Korean on social media, and what's up with this use of
emojis, right? So some people are saying that this account must be hacked. Um, on the other hand, including this BTS Army's favorite journalist, Lee Sung-myung, some people speculated that Jungkook openly decided to openly support Mini Jin. Not only New Jeans, but Mini Jin. And look at this title. HYBE 제국 흔들, shaking the foundation of HYBE. Meaning, they're speculating Jungkook decided to fight against HYBE, his own company, blah, blah, blah. So there were conspiracy theories all over. Interestingly, I started to prepare for this video after this post, and at the time, even though I invest a fair amount of my wealth into HYPE stock, I wasn't worried. I was in fact shocked by these users and fans speculation. Jungkook must be hacked or something. This is not Jungkook. And then later on, spoiler alert, Jungkook made a second post, right? And Big Hit Music made their own statements after contacting Jungkook. But even before that, as a shareholder, I wasn't worried at all because, in fact, I respected Jungkook's statement. Artists are not guilty. Okay, so for context, these hearts, some of you might already know, but a few days ago, Honey, a member of New Jeans, made her status updates like this on their own what's that fandom platform, while everyone else at HYBE uses Weverse. New Jeans has their own fandom platform, right, called Phoning, and this is what she put: a rabbit, bunnies, 5 hearts symbolizing the members, and then blue cap. If you remember Mini Jin's first press conference, she wore this blue hat, right? So this represents definitely Mini Jin. Now, let's go back to Jungkook. There are only 5 hearts, right? No signs of bunnies or blue cap. And then the statement: artists are not guilty. Isn't this fairly obvious? Did you really think that this means Jungkook openly supported Mini Jin? Okay, I was in fact pleasantly surprised by how generous how generous he is by saying even this, right? Because I know a lot of you who are against Mini Jin also are frustrated and angered by New Jeans members themselves, the way they behave, and especially the way they openly spoke up during the live streaming session. I still believe that live YouTube live streaming was set up by Mini Jin, right? Regardless of whatever they say. But Jungkook decided to show support for the artist, right? New Jeans members. Now, did you think this was a surprise? I wasn't, because this perfectly aligns with HYBE's original stance ever since this Mini Jin incident happened. They always try to protect the artist, New Jeans members. You know how since April, was it April? Yeah. HYBE tried to say that Mini Jin was the one who manipulated and gaslighted New Jeans members, right? HYBE said Mini Jin herself says that she's the mother of New Jeans, but is it really so? Because based on her conversation records with the people around her, she said, "I cannot respect New Jeans members as artists. It's in fact disgusting," and she how do you say, defame New Jeans members, and there is clear evidence that she gaslighted them, right? So HYBE has always tried to put a distance between New Jeans members and Mini Jin in order to protect the artist, right? Because in the entertainment industry, whenever something like this happens and whenever members like side with the controversial figure, you remember 50-50, right? The ending is not good for the members. So HYBE tried their best to separate New Jeans members from Mini Jin. Well, did it work? No, it didn't work. Furthermore, HYBE said that
Let me press this translation button. It seems like she wants the New Jeans members to be mentally subordinate. It's not normal to prevent an artist from expressing their individuality. The creditor, meaning Minijin, wants the artist to be passive and try to confine them within the frame of a mother-daughter relationship, they went on to say, meaning HYBE. If she were a true mother, she should have been a mother and shield for the members. But instead, she's protecting herself, meaning she's using Eugene members as her own shields. This isn't public interest or protest, but Minijin's pursuit of personal gain. And she used the Eugene's parents as a tool for conflict. She took advantage of the fact that the Eugene's mothers didn't sign a contract with the debtor, meaning HYBE, so there wouldn't be any problems. Speaking of Eugene's parents, Eugene's members' parents sent an email to Adore to protest things, right? But based on Kakao Talk messages, Minijin herself looked over these emails and she revised and even wrote the emails herself. Let's read. The parents of New Jeans submitted a statement to Adore on March 31st, and Adore delivered his statement to HYBE on April 3rd. The statement contained suspicions, and back then, Nini Jin was the CEO of Adore, right? And the statement contained suspicions that the concept, styling, and choreography of the idol group Eyelets, which debuted under another label of HYBE, were similar to those of New Jeans. Oh my goodness, I just get angry when I read that. It also included a request for corrective action, as such imitation would damage the reputation and brand value of Eugene's. Joseon Biz obtained around 20 KakaoTalk conversations between CEO Min and his close associate by CEO Lee that Kim and Jang was planning to make public in court on the 17th as evidence, right? One of the conversations took place the day before Eugene's parents submitted their statement to Adore. Like this. At the time, while reviewing the New Jeans parents' opinion, Representative Minijin told Vice President Lee, you can actively take advantage of the fact that New Jeans mothers did not sign a contract with HYBE. Min then asked, is there anything with HYBE in the exclusive contract? Lee said, there's nothing related to HYBE. The other party to the contract is Adore Artists. Min then said, hehe, are there any other clauses that you can raise an objection to? It was also reported that Min asked, did you write it from the perspective of mothers? And Deputy Reverend Lee's answer, yes. Min responded, I need to think a little more about the tone of the message. What does that imply? What does that imply? She actively manipulated the email on behalf of New Jeans' parents. Now, where else? What was I saying? Yeah. So, HYBE always tried to protect New Jeans members from Minijin, right? And it was known that HYBE tried to reach out to the parents, but Minijin prevented that from happening, right? And the way HYBE, uses that wording, gaslighting, shows that they wanted to protect the members from Minijin. That perfectly aligns with Jungkook's statement. Artists are not guilty, even though the members and the parents decided to be on the same boat with Minijin for whatever reason. I mean, psychologically, I get it. I mean, they had a special relationship with her. And it's very easy for them to believe that she was the source of their success, despite all these evidence that show that she didn't really respect the members generally. I don't know. I won't say any more about that. But anyways, but even though Eugene's members had a streaming session, Jungkook still decided to show his support for the artist, not for Minijin or the toxic elements of bunnies. Okay? Why did I think that I respect him for saying that? Because BTS members are the major shareholders of HYBE. Okay, where is it? Sorry, is it this? Okay, so by the end of 2023, this is how many shares BTS members had. Based on today's stock price of HYBE,
which is 1,604,000. Jin's worth is 8.59 billion Korean won. J-Hope 10 billion won. RM 9.5 billion won. Suga, Jimin, V, and Jungkook 11.22 billion won. Even though I have about like 10 times more shares than average investors in HYBE, mine is insignificant compared to BTS members. And do you really think that they don't know what's going on with HYBE and Minijin? They are major shareholders. Even though they're inside the base, the military base, I'm pretty sure HYBE executives are like in active communication with these members. And do you think they're just fine with all this going on while their share prices are like plummeting? Of course, I say this always, again and again, is the whole entertainment sector that has been performing poorly, in recent months. But Minijin is definitely a source of the risk throughout the entertainment sector. This is a big issue. Do you think they're just like, fine with all this going on, especially given the fact that they started from the bottom? I'm pretty sure Army BTS fans know much more than myself about um, how BTS members started from the bottom. And I know a lot of subscribers say that Eugene's members are so entitled, right? Speaking about like how they were treated poorly, in fact, when they were so privileged. But even still, Jungkook decided to show support to the members of New Jeans. Artists are not guilty. So I was like, wow, I have tons of respect for this guy. Okay? That's what I felt, which is why I was shocked by how, the fans reacted in a certain way. Jungkook is not the guy who would say something like this. He must be hacked. Okay, maybe that was so. But it turns out Jungkook decided to post a second update. Don't use them to put the clarification, okay? Because all these journalists, including Lee Sung-myung, said BTS, V, and Jungkook, well, I'm gonna talk about V soon, decided to openly support New Jeans and Mini Jin, shaking the foundation of HYBE, meaning tried to imply that Jungkook decided to have a civil war against HYBE. Now, would Jungkook be fine with these yellow journalism and journalists trying to take advantage of his statements? No. That's why he probably made a second statement. Don't use them. Do not use the artist. And in fact, Big Hit Entertainment made a statement. 어린 아티스트 방패막이 내세우지 말란 뜻. Some English, foreigners, fans, thought that his account must be hacked because he's inside the base. There's no way for him to use mobile phones. No. These days, ordinary soldiers can use phones after their duty is done in the afternoon. And plus, right now it's the weekend in Korea, right? So he's allowed to use the phones up until probably 10 p.m. So Big Hit Entertainment contacted Jungkook to see what's going on. What did you mean by these 5 heart emojis and this heart, muscle? Artists are not guilty. And they got the confirmation. They got the response. We have confirmed that he posted it because he thought that under no circumstances should a young artist be dragged into a dispute and used as a shield. I will repeat. We have confirmed that he posted it because he thought that under no circumstances should a young artist be dragged into a dispute and used as a shield. This reminds me so much of what Chun Hongjun, who, was a victim of the whole 50-50 incident, said. Exactly. Do not use the members as your shields and come out openly, right? It's the exact same thing. Do not use young artists as shields. So it's a direct, he's talking directly to Mini Jin. Artists are not guilty and don't use them.
probably artists are not guilty to the public as well, right? Because I know unions are members are getting uh, hated by the people who are against Mini Jin. At the same time, I understand how those fans feel. And so a lot of my subscribers feel the same way. They feel frustrated by, especially their live streaming. But at the same time, he decided to show generosity. Artists are not guilty. Who's guilty then? It's clear based on what he omitted Blue Hat, right? Mini Jin. And he also omitted bunnies because there are some toxic elements of the fandom. I would still like to believe that there are some genuine fans of New Jeans, but we have seen again and again these fans, Minijin trolls, blindly supporting Minijin and trying to manipulate the public opinion by actively making plans within the New Jeans gallery, right? And hating on other artists and their fans, including Eyelids and Le Seraphim, right? But so he said, what's important? At the end of the day, artists are not guilty. Even though Nugent members decided to pull off their live streaming and openly defended Minijin and demanded to Adore and HYBE to reposition, reappoint Minijin as CEO, they are, still not guilty. Of course, I believe that the members have to take responsibility for their action, right? Because that's what they did, right? They took an action like that, and they need to take responsibility. But are they guilty? According to Jungkook, they're not. Okay. And once again, I think that's such a generosity, given, he must be frustrated as well. I think all members of BTS must be frustrated, given the fact that Minijin, we have seen what she said, right? The plans, the evil plans she made. We need to end. So this is her conversation with Shaman, right? We need to end BTS right here, right now. Be determined every day. Don't make the same mistakes when you're at SM Entertainment, whatever she means. So they made plans to end BTS. And what? We need to take actions. This was a conversation with the former executive of Door. We need to take actions before Bangtan makes a comeback for the next year, right? The plans to take over New Jeans and Adore and attack HYBE, right? And here, Minijin herself said, 2024, February 4th, a year before BTS comeback is when HYBE is the weakest. We need to end HYBE and Bang Siok within this time frame, okay? And she openly, not openly, she discussed secretly their plans to prepare for a media war, okay? And do you really think BTS members are unaware of this just because they're in the military base? No, once again, they are major shareholders. Where is it? Major shareholders. And Minijin, even though the whole entertainment sector has been affected, is a source of major risk throughout the entertainment sector and especially HYBE. And especially given that they started from the bottom. I would totally understand if one day Jungkook writes a post like dissing Minijin and Eugene's members, but no, he instead said in a very loving and peaceful manner, artists are not guilty. I have huge respect for Jungkook. Okay, now that we have cleared about the situation, let's briefly talk about V. Okay, V 1 day ago made this post, right? I have a fuzzy memory, but I would like to congratulate myself for the first anniversary of Layover. What's Layover? His solo album. And as some of you know, Minijin was the executive producer for this album, right? And it is known that B personally reached out to her, to be an executive producer for his project. Now, some people said, especially Lee Sun-myung,
this was his way of openly supporting Minijin. But do you really think so? Like, does he need to cancel his own album, like the cancel culture, just because Minijin is at the center of controversy? No, this is his own project where he poured in his blood, sweat, and tears. And once again, he's a major shareholder. Uh, like how much he has again? 11.22 billion Korean won. Like he doesn't need to worry about like nunchi and stuff. He can say whatever he wants. Now, I'm pretty sure now that he knows that his statement like this could be misused and misused by like journalists like Lee Sun-myung, I think he will be much more careful from now on. But yo, Layover his is his own project, and he wanted to celebrate his music, not about supporting anyone involved in any controversy. um, it doesn't mean that he's endorsing Minnie Jin just because she worked on his album. And RM also commented, congratulations. Okay. But unfortunately, like I said, some media outlets have already twisted these posts to push a different narrative. You know, articles being written suggesting that Jungkook and V are openly supporting Minnie Jin and that this is shaking the foundation of HYBE. As we've seen, that's simply not true. And in fact, this is funny. Lee Sun-myung changed the title of his article after Jungkook made a second post and Big Hit Entertainment made a statement. He erased this part, shaking the foundation of HYBE. Isn't this funny? Okay. Yeah. So once again, it is very likely that Jungkook and V are aware of Minnie Jin's controversial actions, including her alleged plans to sabotage HYBE. You know, because once again they are major shareholders, and I'm 100% sure that they know what's going on, including the Kakao Talk messages suggesting that Minijin has spoken about trying to end HYBE and Pang Xiao before BTS finished their military service, right? So it's highly unlikely that Jungkook and V would support someone with those intentions. And who is that someone? Not Eugen's members, but the Blue Hat, Minijin. Okay. Instead, they're showing their big hearts by continuing to support the artists and the work that they have created, while distancing themselves from the toxic elements surround Minijin. Okay. So to wrap things up, I think Jungkook's message is now crystal clear. Artists are not guilty, and don't use them. You know, these posts are about protecting young artists like New Jeans from being dragged into disputes or used as shields by others. Okay. I know some fans might be like, it's better for V and Jungkook, especially Jungkook, to remain silent about this issue. But yo, like I said, he's a high major shareholder, right? And he is a respected artist who has been in this industry for over a decade. He knows what's going on. So, you know, um, I respect him for speaking up, although some fans might feel differently. And I know some fans and some subscribers. I know how you guys feel about Eugen's members, but at the same time, it is still better, especially better for HYBE to put a distance and to separate Eugen's members from Minijin, even though it seems like Eugen's members are decided to be on the same boat with Minijin. Okay, at the end of the day, like what the CEO said after the shareholder meeting, they're gonna follow the principles, right? 원칙. So, if Nugent's members decided to try to terminate their contract with HYBE, okay, well, that is so. If they make that decision, there's nothing they could do. It's up to the court to make the final decision. So they will act in a calm manner following the principle. So we just need to wait and monitor this issue. But I just wanted to make this video because I thought it was pretty interesting how people reacted to
Jungkook's post. Okay, let me know what you guys think by dropping comments. And as always, please stay positive and stay classy and respectful. Okay, love wins, and you know I would like to. I respect Jungkook for speaking up like this. You know, given even given the situations. So let's stay positive and let's stay loving and classy. See you guys later. Have a good one. Bye bye.